one roof to discuss the various facets of healthcare today, and so that we can all transform healthcare for the larger interest of everybody concerned. As we begin today's session, we request your kind support so that the next 2 days' deliberations are highlighted. And I request to open the session, Dr. Lalu Joseph, your kind words on this momentous occasion. Very good morning, and thank you very much for joining us today. I will talk a little bit about the organization I am representing, which is CAHO. CAHO is the consortium of accredited healthcare organizations in India. It's a not-for-profit society established in 2013 to promote quality, patient safety, accreditation in the country. As you are aware, healthcare is a very unsafe industry. It is not, as you think, where patients are very safe when they come into the hospitals. There can be medical errors that can happen. Wrong patient can be operated, wrong site surgery can be performed. So our whole idea is to promote safe practices in healthcare. And we are a not-for-profit society. We work with every hospital in the country. So there is an accreditation framework in the country known as NABH, the National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. And their aim is to promote quality and patient safety and to provide basic minimum standards to the patients when they get admitted in the hospitals. So our job is to promote safe practices in the hospitals, and we have membership across the country. Today is a very proud moment as we join hands with 4 countries and launch CAHO International this evening at Taj City. So what we have learned in this country with regards to building capacity in hospitals, training programs, conducting them in our hospitals and enhancing the patient safety in our hospitals, we wish to join hands with other countries and promote that in our neighboring countries as well. So the next 2 days, starting from today is the CAHO LabCon, and we have about 350 delegates from the diagnostic division who have joined us. Tomorrow and day after, we have the CAHO conference. We have about 1,500 national delegates and international delegates joining us from all over the country and world. We have excellent speakers on quality patient safety who are going to be deliberating on the next 2 days. And with the presence of the Governor of Chief Guest, we are honored to be hosting this event in Kolkata. This is the biggest event conducted by CAHO so far, and we really thank all the hospitals in West Bengal who have joined hands with us in promoting this journey of quality, patient safety and accreditation. I think Dr. Agarwal, our President, will be able to throw more light on how we are engaging with patients to promote quality and patient safety. I'll hand over to Dr. Agarwal. So, friends, I am sure that what has been already emphasized to you, that patient safety is a big issue. Preventable medical errors is a huge problem. In a country like the United States, where you can say the accreditation systems have been in place for more than 75 years, and in that country, they are spending the money on healthcare which is equivalent to the GDP of our country. It's 18% of the third leading cause of death in that country. So you can imagine as to what must be happening in any lower and middle income country, including ours. We have the, of course, benefit that we don't have the data. So it's all right. You just sweep everything under the carpet. But the preventable medical errors is a huge problem, and this can be seen by the fact that there is a huge amount of increase in litigation against the medical professionals. There are instances of violence against the professionals. All of that cannot be justified. However, the profession has to do also an introspection, and we have to work towards making healthcare safer. Why is it happening? It is not that the doctors are callous or anything. I think one major thing that has happened is that healthcare delivery is now become a teamwork. At one time, in our time when we were just starting practice in my 60s, this was more like between a doctor and a patient only. But today, when a patient comes to a hospital, it is a team of people who are going to be responsible for the end result. And
doctors have not learned to be the captain of this team. They have to become the captain of this team. They have to get involved, that there is more coordination happening between all of them. And that is what CAHO is now focusing on, is to go to every segment in the hospital ecosystem. It's not only doctors and the nurses. We are also reaching out to the engineers, we are reaching out to pharmacists, to rehab specialists, to clinical dietitians. Even now we are wanting even the Ayush doctors to kind of come forward and make us understand as to how can they play a role in providing safer care. So, in short, CAHO is nothing else but creating a movement for making healthcare delivery safer. I'll be very happy to answer any question that you have. Thank you. Thank you, sir. May I now request Mr. Barua to share his thoughts on this occasion. Good afternoon, friends. First of all, I warmly welcome you all in this press conference of CAHOCON and CAHOCON, which is already started from today, and it will be there tomorrow and day after tomorrow. This is the first time, this is the 8th year of CAHOCON, and this is the first time this is being given to Kolkata, the city of joy. Now, CAHOCON, as already mentioned by Dr. Joseph and Dr. Vijay Agarwal, which is absolutely, this CAHO, the group actually engaged in the patient's safety and protocol and the best practices actually they introduce. That is the only vision of this your CAHO. CAHO doesn't work for this your any commercial part of the hospital, any other part. There's no way CAHO is involved. CAHO is only involved in terms of delivery of care. You see here in India, you can see there's a lot of development is happening in terms of healthcare, lot of technology development, lot of digitization, many of the infrastructure, no new hospitals coming up. As of now, you can see that there are 50,000 almost hospitals in India, around 50,000. And out of the 50,000 hospitals, 3% of the hospitals actually NABH activated. NABH is one standard of the quality care. That is the CAHO actually is all the NABH accredited hospitals are the members of this CAHO. No one can join. So it is only mission is how we can develop better quality care, quality support services to the patient and the patient safety. So this is the whole objective of this CAHOCON, where we are going to discuss that's how we can further, more of the care, quality care, patients engagement, all those things we can develop further that will greatly help this your community. So that is the whole purpose of this CAHOCON. Tomorrow CAHOCON will start, and Honorable Governor will inaugurate the conference tomorrow around 12 noon, and participants across India, neighboring countries, Malaysia, Singapore, Australia, from everywhere, the faculties and the delegates started coming at least from yesterday night, and they will continue engaging with lot of the new development, what is happening in healthcare in the world, that is going to discuss tomorrow and the day after tomorrow. Thank you. Thank you, Mr. Barua. May I request Mr. Prashant Sharma, Managing Director, Chanak Hospitals, to delve with his thoughts. Friends from the media, Namaskar. Firstly, on a personal note, let me thank you all for not only for coming here, but also for always putting healthcare in a very positive light in the media. Last few years, whenever we are reading about healthcare from the East, আমরা আপনাদের কাছ থেকে খুব ভালো cooperation পেয়েছি. We have always painted us in good light, so thanks a lot from the entire healthcare sector for that very nice support. Healthcare in the east of India is going through a major transformation. You have all witnessed it, and it has come at a very opportune time because healthcare in the east is also going through a major transformation. Healthcare, what we know right now in 2024, will be very different healthcare that you will know in 2028 or in that.
So it's a very welcome development, and we are all here to witness that this will be a fantastic event. Thank you. Dr. Shadhar Sengupta, may we please request you have been a pillar behind this conference, so please share your thoughts. I would like to welcome all of you and thank you all for coming over here. I would like to speak in my mother tongue, Bengali. ধন্যবাদ সবাইকে। কাহকন নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো ধারণা ছিল না, আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে অনেক ধারণা ছিল না, হসপিটালদের ধারণা ছিল না, সাংবাদিকদের ধারণার কথা ভাবতেই পারিনি। একটা টিজার প্রেস মিট ছিল আই থিঙ্ক মান্থ অফ জুন জুলাই মাসে। বেশ কয়েকজন যারা আমাকে পছন্দ করেন, যারা চেনেন, সৌরভ বা সৌরভের নামটা বললাম কারণ আগে বলিনি তো, একজনকে একটা বই দিয়েছি বলে সৌরভ বলেছে, ঠিক আছে, এই জন্য সৌরভের নামটা বললাম। ঝিলম আছেন এখানে, ঝিলম তো দেখলাম এক ঝলক। হ্যাঁ, যারা চেনে তারা বলে দাদা এটা কি, মানে কি ফেলে, কোথায় ফেলে, মানে পাতে ফেলে না কোথায় ফেলে। তো অ্যাকচুয়ালি কাহোর সঙ্গে আমার রিলেশন অনেক দিনের, কারণ আমি তো বহু বছর ধরে এনএবিএল বা এনএবিএইচ এর অ্যাসেসর। অদ্ভুতভাবে কাহোর জন্ম আমি জানি না কতটা আপনারা বুঝলেন ম্যাডাম এবং স্যারের কাছ থেকে। কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে নোডাল বডি, যতগুলো অ্যাক্রেডিটেশন বডি আছে ভারতবর্ষে, এনএবিএল এনএবিএইচ এই সমস্ত। কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া নিজেরাই বুঝলেন যে যারা অ্যাক্রেডিটেড হচ্ছে হসপিটালগুলো বা ল্যাবরেটরিগুলো, তাদের পরবর্তীকালে কি হবে, কারণ কোয়ালিটি মানে তো শেষ একটা জায়গায় থেমে থাকা নয়, কোয়ালিটি মানে তার পরের লেভেলে নিয়ে যাওয়া। কি করে হবে সেটা? যদি ভালো করে ট্রেনিং না হয়, যদি ওরা ভালো করে না বোঝে যে পেশেন্ট সেফটি কিভাবে দেখতে হয়, নতুন নতুন তার আউটকাম মেজার কি। পেশেন্ট সবাই তো ভালো কাজ করছে হসপিটালে, এভরিবডি ডিমান্ডস অলসো আর এভরিবডি পসিবলি ডুইং অলসো, কিন্তু তারা কতটা ভালো কাজ করছে তার তো কিছু আউটকাম মেজার থাকবে। সেটা কারা তৈরি করবে? ট্রেনিং কারা দেবে? হ্যান্ডহোল্ড কারা করবে? একটা অর্গানাইজেশনের দরকার। তাই গিরিধর জ্ঞানীজি, যাকে আমরা বলি ফাউন্ডার ফাদার অফ আওয়ার কোয়ালিটি অফ ইন্ডিয়া, কোয়ালিটি মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মেডিকেল কোয়ালিটি, তিনি সবাইকে নিয়ে, তার মধ্যে একজন আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডক্টর বিজয় আগরওয়াল, এদের সবাইকে নিয়ে একটা সংস্থা করলেন, তার নাম হলো কাহো। কাহো মানে হচ্ছে কনসোর্টিয়াম অফ অ্যাক্রেডিটেড হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন। কাজটা অনেকটা যেমন এনএইচএস করে, আমাদের দেশে গভর্নমেন্টের সিস্টেম এনএইচএস করে। আমার ডাক্তার বন্ধুরা গেলাম একবার এই মেয়েকে ভর্তি করতে, শুক্রবার দিন ঠিক ছিল ওর সঙ্গে দেখা করে, বলবো আজকে দেখা করতে পারবো না রে, আজকে একটা কম্পালসারি ট্রেনিং এ যেতে হবে। কেন? এনএইচএস এর ট্রেনিং গুলো ন্যাশনাল হেলথ স্কিম, আপনারা সবাই জানেন, যে বাধ্যতামূলক করেছে। কারণ টাইম টু টাইম তুমি যদি নিজেকে না ডেভেলপ করো তাহলে চিকিৎসাটা ভালো করে করবে কি করে? কাহুর চাপটা অনেকটা বলে পড়ছে। আমরা চেষ্টা করি যে বিভিন্ন হাসপাতালে যারা অলরেডি অ্যাক্রেডিটেড তাদের অ্যাক্রেডিটেশনের নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়া হয়। মানে অ্যাক্রেডিটেশন করলে তো কাজটা শেষ হয়ে গেল না, একটা সার্টিফিকেট তো সবকিছু নয়, তারপরেও তো কিছু আছে। এবং ঝিলম যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় বলে যে সবকিছু আছে কিন্তু সার্থকতা নেই, দেখি কি হবে। এই দেখি কি হবে কারণটা কেন হচ্ছে? কারণ হচ্ছে এই জন্যই, কারণ কোনো অর্গানাইজেশন নেই যারা এই কাজটাকে তুলে ধরছে। বহু বছর থেকে আমার সঙ্গে কাহোর যোগাযোগ। এবছর কনফারেন্সটা কলকাতায় হচ্ছে প্রথমবার। প্রচুর সাহায্য পেলাম রূপক দা, মিস্টার প্রশান্ত শর্মা, সিকে বিল্লা গ্রুপ, সবার কাছ থেকে। দিশান রুবি হসপিটাল, কার নাম বলবো, পিয়ারলেস, সবাই সাহায্য করেছে। কারণ সবাই তো বুঝতে পেরেছে যে এই কনফারেন্সটা এখানে হওয়া দরকার। এই কনফারেন্সটা শুধুমাত্র আপনাদের মধ্যে আমরা কতটা কি করেছি জানানোর জন্য এই কনফারেন্স নয়, কিন্তু যাতে যারা হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল আমাদের রাজ্যে আছে তারা আগামী দিনে আরো একটু ভালো হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল হতে পারে, তার জন্য তাদের জানানো যে কি কি ব্যবস্থা আছে, কি কি কাজ করা যেতে পারে। আজকে এই মুহূর্তে একটু আগে আমাদের ল্যাবকনের উদ্বোধন হলো। প্রথমবার ভারতবর্ষের ইতিহাসে কাহো ল্যাবকনে এনএবিএল সিও এলেন। এনএবিএল সিও এম ভেঙ্কটেশ্বর এসে বললেন, আমি পশ্চিমবাংলার রাজ্যে রাজ্যে নিজের খরচায় ল্যাবরেটরিগুলোর কাছে পৌঁছে দিয়ে এই বার্তা যে আমরা হেল্প করবো ওদের অ্যাক্রেডিটেশন করতে, যাতে ল্যাবের কোয়ালিটিগুলো ভালো হয়। মানে আমরা অত রোমান্টিসিজমের মধ্যে যাচ্ছি না, আমি একটু রোমান্টিক হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে, যারা আমার বন্ধু বান্ধবরা জানে। বাট এরকম নয় যে বলছি যে একদম সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায় যে এই পৃথিবীকে এই শিশুর জন্য বাসযোগ্য করে যাবো আমি, নবজাতকের কাছে এই আমাদের অঙ্গীকার, সেরকম নয়। কিন্তু এটাও ঘটনা যে কেউ চুপচাপ বসে থাকতে পারি না।
শুধুমাত্র যে অ্যাক্রিডিটেশন করলাম, সার্টিফিকেট দেখালাম, তাতেই কাজ শেষ হয়ে গেল, সেটা কিন্তু কাজ নয়। তার পরেরটা কাজ, তার পরের লেভেলটাতে কাজ। তবেই তোমার সাধারণের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য যদি সত্যি কিছু করার থাকে হেলথ কেয়ার সেক্টরে, তবেই না হবে। এই টোটাল কনফারেন্স এটা নিয়ে আগামী দিনে কনফারেন্স, আগামীকাল কাহকন, আজকে অলরেডি 500-এর উপর লোক চলে এসেছেন, আগামীকাল আরো 1,500 লোক আসবেন। দুদিনের কনফারেন্স, বিভিন্ন ব্যাপারে কথা হবে। পৃথিবীর অন্যান্য অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড থেকে লোকরা আসছেন, জেসিআই নাম শুনেছেন, অস্ট্রেলিয়ান অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ডের নাম শুনেছেন, আইএইচআই নাম শুনেছেন, তারা কলকাতা দুটো একটা ওয়ার্কশপ করছে, কালকে তারা মিটিং এ বলবে। আর শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের বেশ কিছু বড় ডাক্তার, যেমন মামন চেন্ডি স্যার কালকে আসছেন নিউইয়র্কে, যেমন এনএমসি সেক্রেটারি শ্রীনিবাস স্যার আসবেন কালকে দিল্লিতে। এরা সবাই আসছেন। কেন আসছেন? এরা একটা কারণে আসছেন, এরা এখন জানেন যে কাহকনটাই একমাত্র কনফারেন্স যেখানে অ্যাপলিটিক্যাল ভাবে শুধুমাত্র পেশেন্টের জন্য আজকের হেলথ কেয়ার সিস্টেমটাকে কি করে আরো ভালো করা যায় তার জন্য কনফারেন্সে চর্চা করা হয়। ধন্যবাদ সবাইকে এই আমাদের কনফারেন্সে শরীক হওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা 8 ঘন্টা ওয়েট করেছেন, দেরি হয়ে গেছিল একটু ল্যাব করে, সেই জন্য আমাদের 8 ঘন্টা দেরি করাতে হয়েছে। সব মিলিয়ে ক্ষমা প্রার্থী তার জন্য। ভালো থাকবেন আপনারা। আর এই কনফারেন্সে আশা করি যাই দেখুন না কেন, যেটুকু দেখুন না কেন, আমরা যে পজিটিভ মেসেজটা যাক, যে আমরা চাইছি যে আগামী দিনে হেলথ কেয়ার সিস্টেমটা গেল আজকের থেকে একটু হলেও ভালো হবে। ধন্যবাদ। Dr. Sengupta, sincere thanks to you. We wrap up this session of our press briefing. If you have any questions, we are free to answer. Please let us know if there are any questions. Raise your hand so that we can ask you one by one. Yeah, Sumati. In fact, I've got 2 to 3 questions. Dr. Vijay Agrawal said that litigations, there's an increase in incidence of litigation. So, does CAHO keep track of the number of litigations, amongst its members? And if so, if we can get an idea how, the kind of increase in the litigation. We don't keep a track on the number of litigations. However, there are very established reports that, for example, the litigations have increased by 400%. There are some kind of publications about it. We are just drawing the inference. The reason for those litigations are naturally some things which have not gone right according to the perspective of a patient. So it is the patient perspective number one, which has definitely, there is a huge trust deficit which is happening between the community and the doctor, and I feel that medical errors or some adverse events are contributing to that. And we are trying to address, to sensitize our own system, our own people, all the people in the healthcare delivery, that we have to be much more sensitive about it so that these errors can be reduced. Because all of us, whether we are doctors today, we have been patient at some day, and otherwise we will be a patient tomorrow. So all of us deserve a safer care. That is what is our. And does CAHO also have any specific guidelines to, avoid this medical errors? Yes, that's exactly what, when we say specific guidelines, unfortunately those guidelines cannot be like a one-page guideline and the guidelines are created. So therefore, please understand, healthcare is a one of the most complex things to ever administer is the healthcare system. What is the requirement of a lady who is coming for a delivery in the hospital is very different from a person who is coming for a bypass surgery, or who is going for a knee replacement, or who is come with just a chest pain or an abdominal pain in an emergency. So each segment is like huge, it's like an ocean. And each of them needs kind of guidelines, they need kind of different kind of checklists to say that there is no error happening. So for example, over a period of time, anesthesia has become much safer in our delivery care system as compared to in the past. So anesthesia has, because you can try to control the processes which are leading towards anesthesia. But when it comes to the procedures and everything, it is not the same thing like anesthesia.
And what about any audit on medical errors among the? Yes, so Joseph will tell you more about the audit. Just before mentioning about the audit process, so one important initiative we have undertaken is to engage with patients. We have started a foundation called as the Patients for Patient Safety Foundation. So we have protocols, we have checklists available, but if the patient is not engaged, if the patient is not asking the right question, we may miss out. So let's say before a patient goes in for surgery, and if the patient knows that the surgical site marking has to be done, if he's getting operated on the right eye, probably on top of the right eye, or whether the healthcare professionals have actually washed their hands, infection control practices are adhered to, and if the patient is able to ask those pertinent questions, then it becomes a deterrent for healthcare workers and medical errors can be avoided. So we are working on a tool called as the Patient Reported Experience Measures. Actually, we are launching the white paper tomorrow. Honorable Governor will be releasing the white paper on 20 patient safety tools, where we can engage with the patients and understand from the patient's perspective whether we are actually following the protocols as desired. Now, coming to the auditing of the medical errors that happen, several state governments have their own system of auditing. Let's say there's a maternal mortality, the state government will do the review of the mortality that has happened, medication errors, the courts have a system of doing. But what we have embarked on is what we call as a CONVERT, Confidential National Voluntary Event Reporting Tool, which is available in our website. So people report in the way, the incident that happens. And for us, it is a dissection of that, understanding what went wrong, understanding the root causes of all that. And we bring out a book known as Convert every year. So last year we brought out volume 1 and this year we're bringing out volume 2, which will help healthcare professionals to learn out of the mistakes committed by the others and try and embark on protocols in their own system to avoid such errors from happening. So we don't want to create a culture of fear and repercussions of reporting. So we are keeping it very confidential reporting. It's in our website. And this book carries about 20 incidents that have happened in the country for people to learn out of the mistakes of others. Ma'am, one question to all of you. This initiative is basically what I gathered from the press conference and earlier press conferences for the private organizations or government organizations. Some of the numbers are less, but in West Bengal we get to see that patients go to the government hospitals in the maximum number, say 70%. Government claims 80%, whatever. So, what initiative, or is there any initiative to include the government hospitals to make their treatment, the procedures there, patient-friendly and audit-friendly, or this is standard-wise? Because we get to see a lot of government labs which are including themselves in the quality control by the government of India, Ministry of Health. So what about that? Any initiative on your part in that? So just now, like what we said, that we have started this Patients for Patient Safety initiative and Patients for Patient Safety Foundation. And let me tell you that as far as the government is concerned, they react to what people want. So unless or until you are going to sensitize public, unless or until you are going to raise that voice, that why is, let us say, the quality issues at hospitals, why this government has another parallel in language called NQuas. So anyway, some kind of quality standards need to be followed by everybody. There is a sensitization happening all across. It is not that it is only happening in private or government. Our people who are coming and participating in our program, a lot of them are from government institutions. They are going to carry the message of the good quality practices to the government hospitals. But I am saying that a very huge impact is going to be made when public starts to demand that I want quality, I want patient safety, I want to understand what are you doing about it. And that's where it will become even a conduct to include patient safety in their manifestos. Unless that happens, it will take time. As I have already told you, even countries which are very advanced, this issue of medical errors has not gone away.
It's a huge problem globally. But I think in India, we have to take some smart steps to learn from their mistakes and try to leapfrog into a much safer care in a much shorter time, in a much lesser money. That's what I aim. Just to add to that, এবার কিন্তু এই CAHOCON 2024 is being supported by West Bengal government as well. West Bengal government is participating in full pay. Health secretaries, principal health secretaries, all are part of this program. আরেকটা জিনিস যেটা বললেন আর কি যে গভর্নমেন্ট সেক্টর পাবলিক এন্ড প্রাইভেট দিস টু পার্ট so private hospitals work in one fashion, public hospitals they work in other fashion because they have the different kind of structure, bodies, model. So initially CAHOCON is working with this your private hospitals because private hospital is actually dominating the Indian healthcare sector as of today. But yes, of course, slowly many of the government hospitals, senior government officials, they are also participating in terms of policy making, policy decision, all these areas, this is the participation. And Mr. Koro, you said only 3% of the hospitals are under this CAHO. No, not CAHO, NABH accredited. Sorry. Yeah. So in Bengal, we are talking specific to Bengal or Kolkata, does the percentage apply here also? It is all India, pan India percentage. Is it maybe plus minus maybe some of the place, some of the northern states or the southern states maybe more number of NABH accredited hospitals because the number is more. Like you're in Chennai, in Hyderabad, in Bangalore, if you see the population wise, dense wise, number of hospitals are more. In terms of Bengal, yes, of course, Bengal you can see over last 10, 15 years there are a number of hospitals are coming up and opportunity is very high. And many of the hospitals are coming up and more as because this quality propaganda is continuing because quality, so more and more hospitals are going for NABH accreditation. What we can see. Do we have any other questions? নাম্বারটা ঠিক সেইভাবে বলা যাবে না আর কি যে কতটা নাম্বার আছে নাম্বার লাস্ট আমার একদম মানে এক্সাক্ট ফিগার পাবে না যদি এনএপির ওয়েবসাইটে যাও দেখতে পাবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমার মনে হয় এখন পুরো সব মিলিয়ে ফুল অ্যাক্রিডিটেড হসপিটালের সংখ্যা 30 এর মতো আর কিন্তু এন্ট্রি লেভেল অনেকে করেছে প্রায় 100 এর উপর হসপিটাল কিন্তু এন্ট্রি লেভেল করেছে সো এন্ট্রি লেভেলটা প্রায় 100 এর উপরে আছে এবং সেটা ডিস্ট্রিক্ট মহলও ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালও আছে শিলিগুড়িতে আছে দুর্গাপুরে আছে দুর্গাপুরে অ্যাক্রিডিটেড হসপিটালও আছে তিনখানা entry level is the first part then second will have to go to full accreditation. And another thing is that very difficult to also answer in terms of percentage because our country does not have the exact number of hospitals district-wise in the country. Unless I know the whole, total figure, what percentage. So every time we are doing an educated guess, do we have 1 lakh hospitals or do we have 1,20,000 hospitals? Percentage will keep differing according to that number. So I think one of the demands that I think through media, it is high time that every hospital should be identified, should be geotagged. Every doctor should be identified. Then only, you cannot build onto the development of healthcare unless I know in the district how many hospitals are there, how many specialists are there. As a citizen, it is your right to know that with who is the neurologist within 5 kilometers of my existence. So let's make that as our requirement and demand. আর একটা হচ্ছে ওইভাবে আমাদের দেশে ওইভাবে পরিসংখ্যান দেখে করা যায় না কারণ যদি অনেক বছর আগে আমার এক আত্মীয় ছিলেন তিনি সানসিল্ক নিয়ে কাজ করতেন মার্কেটিং হেড অফ মার্কেটিং ছিলেন কান্ট্রি তো সানসিল্ক থেকে বলা হয়েছিল তখন মোটামুটি সারা ভারতবর্ষের পপুলেশনের 1% সানসিল্ক শ্যাম্পু ইউজ করতো তো বলা হয়েছিল এটা যদি 3% করা যায় তাহলে it will have a miracle effect on the finance of the company তো 3% করার জন্য ওই ভদ্রলোক অনেকে জানেন না সেই ভদ্রলোকই কিন্তু শ্যাশে শ্যাম্পু শুরু করেছিলেন শ্যাম্পুটা শ্যাশেতে 1 টাকায় এলো বিকজ অফ দ্যাট ইনোভেশন যে বড় বটল তো কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না অত ছোট শ্যাম্পু শ্যাশে করা and that is how they make the business of 3%, 5%, 7% growth. So
আমাদের এত বড় দেশ, এখানে এতগুলো হাসপাতাল, ডিস্ট্রিক্ট, টায়ার 1, টায়ার 2, টায়ার 3, টায়ার 4, এতগুলো হসপিটাল ধরলে হয়তো এনএবিএইচ এর নাম্বারটা খুব কম মনে হবে, কিন্তু যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কত কত দ্রুত এটা বাড়ছে। গ্রোথ রেট যদি দেখা যায় তাহলে এনএবিএইচ এর গ্রোথ রেট ইজ ভেরি গুড, এনএবিএইচ এর গ্রোথ রেট ইজ ভেরি গুড। তাই কিন্তু সিও বললো এনএবিএইচ সিও এসে বললেন যে আমি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আপনাদের কাছে নিয়ে যেতে চাইছি, 25খানা ডিস্ট্রিক্ট আমার টার্গেট, আমি খরচা করবো, গভর্নমেন্ট আমার টাকা দিয়েছে, এনএবিএইচ ইজ দ্য কোয়াসি গভর্নমেন্ট বডি, আমি খরচা করবো। So just take us over there. কেন? Because percentage is important. Percentage of growth, not 3% is important. গ্রোথটা কিন্তু 25, 27, 28, 30% বাড়ছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। 2015 সালে 300টা হাসপাতাল অ্যাপ্লাই করেছিল এন্ট্রি লেভেলের জন্য। এখন 3000 এর উপর হসপিটাল শুধু পেন্টিং, এনএবিএইচ হাত দিতে পারছে না। 10,000 এর উপর হাসপাতাল অলরেডি অ্যাক্রিডিটেশন হয়ে গেছে, মানে সার্টিফিকেশন হয়ে গেছে এন্ট্রি লেভেলে। তো এত দ্রুত গতিতে বাড়ছে। বাড়ছে কেন? পাবলিক কনসাসনেস বাড়ছে, পেশেন্ট কনসাসনেস বাড়ছে, at the same time কিছুটা তো মানে পিয়ার প্রেসার আছে, আপনাদের প্রেসার আছে, মিডিয়া প্রেসার আছে। এখন compensation to hospital is depending on accreditation. NABH rates, non-NABH rates are different from for government also, and also insurance আলাদা পয়সা দেয়। If you are NABH then you get slightly better rates. So in the interest of getting better commercial incentives, most of the hospitals are now also encouraged and motivated to move towards this qualification. Moreover, kind of people are also, the awareness is there. So if you are NABH accredited hospital, the quality parameters are all maintained. So people also know this. So because it is all are now tech savvy, they know. So Google দেখছে যে আছে এটা NABH আছে না নন NABH হসপিটাল, তার মানে কোথায় এখানে সবকিছু ঠিক আছে, কোয়ালিটি প্যারামিটারস are maintained করেন, বেঞ্চমার্ক, বেস্ট প্র্যাকটিসেস ইন হেলথ কেয়ার, এভরিথিং ইজ বিন মেইনটেইনড। তো সেই জন্য এই অ্যাওয়ারনেসটাও দিন দিন বাড়ছে। People are also, the hospital also, healthcare also, they are thinking of having NABH, even in the tier 2, tier 3 cities. That's it. Actually, তুমি দেখেছো, I think Sagarika, if you look at this our making healthcare efficient, equitable, and economical and effective. So I will share with you the program schedule. If you look at the program schedule, most of the topics are based on that. So I will share it with I think you have this one, right? Share with them because I've already been shared, I think. So that program list will speak out what kind of program actually we are doing, the topics, and topics are all patient-oriented topics. Topics are to keep the healthcare more efficient, more economical, because we know India is a country where you cannot only survive good healthcare service, cannot only survive with the creamy layers. And that is not the reason that CAHO is also an organization who is working so much. It is not a fund-loving organization. People do serious work over here. One more thing, এখানে যে আমরা দেখছি this is the making healthcare, যেটা আমরা বলা হচ্ছে আর কি যে one of the major issue of this quality, one is the patient safety, but the quality, if there is a hospital is a good quality maintaining, the cost of the patient, it will come down, because if you can reduce 1 day in terms of length of stay of a patient, the cost is coming down. So if your hospital is efficient and effective, automatically it will be economical and it will be equitable. So this is the whole concept of this CAHOCON, and it's going to discuss this next 2 days, because economical is also one of the major concern in Indian healthcare sector today. And that is very important. That's a very important, and that efficient and effective both will work for the economical and equitable care, because equitable care is as well, it's a major discussion today, because whenever you are going to X hospital and the Y hospital, you are not getting the equal health, all in the government sector, all in the district level, or whatever tier 1, tier 2 places. That we are promoting how we can make the healthcare equitable and economical as well. I
just would like to add only one point. You all talk about antibiotics, sensitivity, sometimes failure of antibiotics, etc. So, CAHO is working on this antimicrobial stewardship, that is called antibiotic stewardship program, since last 5 years. And we have made a lot of programs, and every year we are told, please first try to touch the low-hanging fruits, so which is possible by your organization. Because if you want to really make your service economical, you have to take some measures that your basic service will be efficient. When basic service is efficient, then only you will be able to save some money. And everybody knows the money saved is money on something like that. So in that case, we told at least make an antibiotic policy in your hospital. Even if your hospital is a small, medium, today even government has got a committee on antibiotic susceptibility. Not only West Bengal government, all the governments, state governments, they have adopted it. And they are also asking us several programs on antimicrobial stewardship program. Industry also very much interested about it. Why? Because agun lagbe to nijer ghoreo agun lagbe. So they also know if they can save the money on use of unnecessary antibiotics, actually patients' economical strain also will be looked at. It actually saves money. If you do not start with the basic level antibiotic, you start with the highest level antibiotic, actually you are not going to prevent the resistance. It's other way. You start with low and then go for up. That will save your money and that will actually save the patient. So this training, the whole antibiotic stewardship training is a very popular training from CAHO. Not only in this country, even across the country and outside the country. People are asking us to go for this training. Through virtual, we made a training. You know the father figure of antimicrobial stewardship program, Victor Rosenthal. I requested sir. Sir came over there to inaugurate that. Madam can remember. I think in the first meeting, how many 700 or 800 people across the world they joined on virtual platform because they wanted to listen to it. But Professor, on the ground level, on the micro level, how much is it being implemented by hospitals? For example, CNCI. If you talk about your own hospital, do you have this kind of policy? Oh, CNC is already NABH certified. First NABH certified hospital in cancer hospital in government. No, I'm talking about the antibiotic. Yes. We have everything. We have everything. Invincible antibiotic policy. Madam, I would like to share with you. If you come to my hospital, you will find it is even not there in many private hospitals, which I have. So sorry about it. So the main thing again is creating awareness among public. So you have a cold, what do you take? Azithromycin, just go buy over the counter and take. So unless that stops, there is no point talking about antimicrobial resistance and stewardship. Which is why we are talking about patients, engaging with them. The stewardship program has to start from the ground. Patients have to get engaged and they need to know exactly what to take, what not to take. So that's exactly what we are trying to do from a multifaceted point, not just healthcare workers, but also the general public. Thank you. If we don't have any questions, we wrap up the session. Our dignitaries are available for one-on-one interactions, so you can do that. And we would all request